JVM, JRE, Yeah, and JDK. okay. Yeah, that's much. I think we cover a lot many things in previous session. Else part, what we have covered more. You can comment, okay? No issues. I can see your comment. Main method GVM GRE. क्या था वो? So can anyone explain me GRE in short? What is GRE? Java Runtime Environment. Okay. So in that what do you mean by GRE proper? I know it's a Java runtime environment, but what more? So whenever question, suppose anyone asks you question in the what format, what is JRE or what is JDK or what is any other question if someone asks, just simply not give its full form. You can start with this full form that in that way. Suppose I ask you what is JRE, so you can say answer in that way. JRE stands for Java Runtime Environment. In the first line you can say in that way. Then after that you can explain what is JRE. So you can say that JRE provides an environment to only run, not develop the Java program onto your machine in that way. Okay. So the person who is asking you question, he will get some idea that yeah, you are good enough with the programming. You can answer the questions properly. Okay. Yeah, lot many students have joined the meet, so we will begin. So let me share my screen now. Mhm. So vacations are started. Yes. Okay. So wishing you all happy Diwali. Okay. Enjoy your Diwali. Have a great fun. So let me go into my Java batch 1.2 and here is our all files. Happy Diwali Vaishnavi. So yeah, almost there are 13 students in the meet. If someone left to join, your friend, so you can let him or her know about it. So now I am continuing. So we will basically start with a revision. Okay. I hope you also have revised the all concepts, but yeah, a short revision is good to start with it. Okay. So yeah, let's begin. So basically, we have first seen the introduction part of our programming, where we see the single line comment, then multi-line comment, then we have started with an introduction and also, as well as the editions of Java. In introduction, what we saw, what is basically a Java language. So it is an object-oriented, class-based, some applications. What is JVM, platform independent, these all things. Then who developed Java? So the name of that person is James Gosling. So we see different editions in Java. The first was the Java Standard Edition, that is also known as Java SE, which is also known as Core Java. Okay,
So basically what we are learning is the Java SE. So it is used for basically a desktop application. Then we moved further with the Java Enterprise Edition. In Enterprise Edition, what we see, it is a updated or a top model built on above a Java SE. Means it is an upgraded version of a Java SE. So where some HTML development part comes into the picture. So the next part we see the Java Micro Edition. Micro Edition, whenever you see the word Micro Edition, I have mentioned you that there will be an embedded system. What is your embedded system? Again, I am repeating the same thing. It is a combination of your software and hardware. So your smart TV, smart watches, mobile, small devices all come under the embedded system. So whatever things you see in embedded system basically made on the with the help of Java Micro Edition. Then we saw Java effects. It is a special effects. Whatever you see, that is your graphical user interface in your mobile as well as on different desktop. It is basically built on the top on the basis of your Java FX. So this was about the introduction part. Then we move with the features. In features, we see the Java is a simple language, object-oriented, platform-independent. It is a robust as well as portable and multi-threaded. Multi-threaded means Java supports the creation of multiple threads that share memory. Okay, the distributed application secure. Then someone asked about XML. So XML parsing was there one point. So XML parsing basically is a simple thing where you extract the information. Suppose I want to extract title, so I will get all titles from my bookstore. Simple example. In case you can take an example of your Flipkart, I want to extract all mobiles title, mobiles name, you can extract with the help of XML parsing. So this was all about your features. Then we saw the uses. In uses, what we saw basically, we saw the banking applications. Mostly, most of the banking applications are built on the with the help of a Java programming language. Okay. Then mobile app development, desktop application, big data. What is a big data? Whatever you see around it, around you, wherever the data is stored. Basically, in our mobile, the data is stored in a large. You say for you, for us, it is a large amount. We say that 30 GB, 20 GB, 128 GB, 256 GB. It is a large for us. But when we are talking about the big data, it deals with the trillions, millions of data. Okay, so it requires a large source of storage devices such as different local storage, host storage, cloud storage. This come into the picture where Java Hadoop MapReduce framework is used. So we saw about some web development framework using Java, Data Spring and Hibernate. So yeah. Then we started with the most important thing, and the interviewer enjoy this point. Okay, interviewer know the students will going to stuck in this stuck in this picture where he will be not knowing about JRE, JDK, JVM, but he know how to program in Java, but he don't know this concept. Okay, so but the students who are learning with me are now able to know this all concept. So we see the JDK Java Development Kit. The simple thing I mentioned you, if you want to know about Java Development Kit, so there is a development included in the word. So it includes development tools. So what the use of Java Development Kit is used to develop. What to develop your Java program. Okay, then JRE comes into the picture. JRE, runtime environment. So runtime, it deals with the means run of your program, execution of your program. Simple thing to remember. Then JVM, Java Virtual Machine. So without your Java Virtual Machine, the program will not able to run. Okay, whatever Java program you run using JDK and JRE goes into where JVM. Remember this point. JVM helps to run the Java program line by line. So we have seen one MCQ. I think we have seen lot many MCQ, but I have written one here. That was who is responsible for executing Java program line by line. The answer was JVM. The reason was the dot source code is compiled into bytecode, which is understandable by the JVM. Yeah, now it's very simple to all. And anyone if asks you this question at any time, I hope you all are able to understand and introduce with this particular topic to anyone in a better way. So yeah. So where we left at the main method. At last point we discussed that there was a main method. So let's see what was the main method. So in main method, this was a sample program which I taken that day. Class hello world publish static void main string args system.out.println. We are not seen this part in that, but simply remember it is used to print the statement. Whatever you want to print, you can print with using this statement. Okay. Then we see the public. In the code, there is a public. So what is a public? So public is an access modifier.
So why is it necessary? It is necessary to make the Java main method as a public. The reason is it simply defines the visibility. Which visibility means anyone who can access, he can access with the help of main method. Then we saw the static. What was the use of static? So static is a keyword. Also public is also keyword. Static is also keyword. Remember this point. Okay, you cannot declare it as a variable. So static static means what? So basically the static deals with, in Java it basically deals with the, we can say that whenever I want to call any method without creating instance of the class. So that day I ask you the question. So anyone with the answer instance of the class, I also answer that day itself. So anyone can let me know what is the instance of the class now? Yeah, anyone from you? Instance of the class? Yeah, anyone? Instance of the class? That day I asked you. Instance of the class. Also Object explain. of a class. Yeah, object of the class. Good. Anyone? Okay, object Atharva. Good. Other students? Hmm. Okay. So I have given you basic simple example. That example was, hmm, take your example of a car and its features. Okay. So car is your class, and what are its objects? So objects are its speed, color, average, whatever the other things in mention are car is object or characteristics which can be defined in this particular class. Same in example of animal. So animal having what? Animal having different, in animal category there are different objects considered dog, then your cat. In that way you can remember simple thing. Okay. So JVM now is a static, then void. So void is basically a return type. In different languages you can see int as a return type, float as a return type also. So void is a return type. In void we didn't return anything. Okay. So here return, it is necessary to have a void return type, but Java main method doesn't return any value. It is written clearly here. Okay. Then we saw the main function. In main function, main is the name of the method. So whatever you write in the main, that is written in the main. So it is a method where your program execution starts. So that day, lot many of you let me know about that. Main start with the mean the program where execution takes place. It is in the main function. Okay. Then string ars. So we have a lot many discussion in the string ars point. It was a very important thing for you. So I have let you give 2-3 minutes that day also. If you want to read now again, you can read it. Means the point will be clear to you. So let me read for you again what the string asks tell in proper manner. So string in Java is a class. Remember it is a class. It is used to work on strings and arguments. ARGS stands for argument. Is a reference variable that refers to an array of a type string. If you want to pass the argument through the command line, it is necessary to make the argument of the main method as string args. Okay. So what we saw in that important point was it is common to see the main method declare public. So this is a common method, publish static void main string args. So it is a declaring this type of method is a common thing. Okay, remember it. So it's important that you need to write a string args, but in some cases it is also not required. So which are that cases we will see in future. Okay. So publish static void main we can write in this way also, but there are some conditions for it. We will see in further upcoming lectures. So command line arguments, basically for command line arguments we write this publish static void main string args. Okay. So yeah, we have covered lot many points up to now. So today, so what is the agenda of today's session? Okay. So let's start with today's session agenda. So let me write for you, that is compile, compile and run dot Java. So yeah, so here we are going to see today how your Java program gets compiled and run. Java programs. Okay, so let's begin. So I hope you are now clear with this multi-line comments. Are you familiar with this now? How I am writing this comment? Are you able to do it in your laptop as well?
Yes. Yes. Okay, good. So let me write some points for you. So first I will going to explain you. So compile and run Java program. So whenever we write a Java program, we can write it in any IDE, which can be a VS Code, Eclipse, IntelliJ IDEA, or simply you can write in your text editor, like a Notepad, Notepad plus plus. In college, there are some also text editor, basically very simple, or use any your online. Okay, no issues. So in this, so whenever we write our Java program, so there is an extension. So remember that extension. So the extension is .java. To save your program and to run your program, the extension we need to use, that is the .java extension. Okay, you need to save your file with the .java. You need to save your text file with the name of .java. I mean, it will be considered that it is your Java code. Okay. If you are creating a class hello world, then you need to save it hello world.java. So let me explain. This is a very important point. Now remember it. Okay. So suppose, let me give you brief about it. So this is my file name. Okay. This is my file name. Hello world is my file name, and I'm writing .java as an extension. So whenever you are creating a class, it should be named as a hello world. Whatever name of your file is, the same name should be for your class. The reason is, listen it. So for example, if you are creating a class hello world, then you need to save with your hello world.java. The simple and very basic reason is because in Java it consider that your name, whatever name of your file will be, same name will be of your this class. So in last session we have taken one program here itself. So if I copied this program and I paste it here by giving comment above code, if I paste it here, let me explain you in simple way now. So yeah, this was that program. When I'm going to run it now, so yeah, you can see the output. Welcome to the world of programming. Okay, welcome to the world of programming. But in case if I given your name as hello world 01 as my class name, now I am going to run it. You can see what happens. Okay, I think I didn't save it. I think it's, so in my case it's working. Okay, so I need to explain you in Eclipse ID for it. Okay, so in my case in VS Code it is working properly. I'm giving means I have given some extra name here, so it's working. But in major case it's not work. Okay, you have to you want to give the same name. You can here see one file is also created. That file name is that hello world 01.class. So one class file is here created for you. You can see the class file. The file is not displayed in the text area because it is a Java class file. Click here to decompile and open. You can see the dot class file is created. Okay. So for now, let me stop this thing for you and delete this code or comment this code. We will move it. Where is that file? Fifth. Yeah. So we are here. So the point I was talking about you. For example, if you are creating if you're creating a class hello world example, example hello world, you can name it anything, hello world. If you're creating a class hello world, then you need you need to save it with hello world. So the standard practice which industry follows, which different companies follow, is that, so remember this thing. Okay,
It is a very important thing. In interview, this question asks, means suppose an interview asks you, so I want to create a file name as suppose my features.java. So how can you write the code? So basically the students get stuck there itself. So students only remember publish class main, this type of thing, or whatever you write on online JDB. So students write same things there itself, but it is means there itself it is clear that the person who is writing that code is not well aware of the this proper statement that what I have written here. Okay. So whenever suppose in interviewer ask you my features dot java. Okay. So this is a very important point. So let me explain you in our language also. So listen it. तर in interview जर का तुम्हाला इंटरव्ह्यूने विचारला की माय फीचर्स डॉट जावा नावाची फाईल बनवा, तुम्ही ती बनवली, पण आपल्याला सवय काय असती, आपल्याला एकच गोष्ट माहित असते की आपण जे ऑनलाईन कंपायलरवर कोड लिहितो ना, हे आपण तेच तिकडे काय करतो परत कॉपी पेस्ट, म्हणजे आपण ते फाईलचं नाव हे लिहायचं, हे जे क्लास आहे ना ते आपण लिहितोच नाही. मोस्ट तर मुलं क्लासच लिहित नाही, डायरेक्ट एवढंच कोड लिहितात. पण इंटरव्ह्यूला पाहिजे तर तुम्ही हे काय लिहिणार आहे. मग त्याच्यासाठी ऍज ऍज अ रिझल्ट, त्याला रिझल्ट जे पाहिजे ना तुमच्याकडं, तो हे पाहिजे की तुम्ही याच्या जागेवर जे हॅलो वर्ड आहे ना, तर तुम्ही जास्त मुलं इथं क्लास मेनच लिहितात इन सिम्पल इंग्लिश मध्ये पाहिलं तर. पण तुम्ही ऑनलाईन जेडीबी वर पाहिलं तर हॅलो वर्ड लिहिलं असतं, काही काही वेगळं लिहिलं असेल, पण त्याला असं पाहिजे एक्सपेक्टेड. समजलं? इफ यू आर क्रिएटिंग अ क्लास हॅलो वर्ड देन यू नीड टू सेव्ह इट द हॅलो वर्ड डॉट जावा, आणि तुमचं जे फाईल सेव्ह पण होणार आहे ना तर याच नावाने सेव्ह झालं पाहिजे, एवढं लक्षात ठेवा. दिस वॉज द अजेंडा व्हॉट आय एम टेलिंग यू. ओके. सो या, let me keep here itself as it is in, means you can refer it if you want. Yeah. So now moving with the next point. So next point is that you can also work through your command prompt, and you can set your directory as well if you want. So once you enter the directory means your folder where your Java program say, now it is means you can compile it. So how to compile a Java program? Now you can see in college you do not means VS Code is not there, I think. You run out in Eclipse or you use a simple text editor. So how to run in your terminal? Okay. So for running a Java program in terminal, remember this thing. How we can run it in terminal? So open your terminal, and the command for running the program in terminal is, this is my terminal open here. So this is my program basically. Let me uncomment it. Yeah. So when I am here so I can write here Java C, and what is that file name? Hello world dot Java. So you can see there is no error, means my program had run successfully. Okay. So it has compiled successfully. Simple thing I want to explain, that it is compiled successfully. So now I want to see the output. Write again Java and your whatever your file name is. So yeah, you can see the output. So in terminal you can run in this way. So is it clear now how to run the Java program on terminal, as well as you with the help of this uh, run code method in VS Code, and in online compare there is no need of terminal as well. You can run directly. Okay. So yeah, let me confirm all these points regarding your compile and run Java program is clear to all. Very simple and basic things. Is it clear? Yeah, Harsh is saying it is clear. Other students? Atharva? Okay, good. Yes. Yeah. So this was a basic thing I want to explain you. So you can try yourself, okay? Again. So where is our file? Yeah. Now let's see here again. So the first statement, what I have written? First statement. Anyone let me know for running in terminal. Java C and So file name. okay. How to run
in terminal or whatever CMD you can. So basically first we write Java, C and file name. Okay, and second time we write only Java and file name, and here again you can write file name dot Java. This is a simple thing. Okay, no any hard in it. So this was your about compile and run Java program. Yeah, so we will move now further. This point I have covered already, but again, important thing. Some points I need to explain in more about this. Okay, so whatever I'm writing with the help of comments. Okay, so there are some more important points in comments. So I have saw in some text in some online reference books also, and some YouTube videos. What are some important points of comments you need to remember? Okay, so as a comment, already we know comment are used for not executed. Means comment are basically not executed by your compiler. Comments make the program more human readable. As I mentioned previously, it makes your code very easy to understand. Okay, by including the details of code involved in the comments. The proper use of comment make maintenance and debugging of the code easier. तर मी तुमच्यासाठी एक प्रॉपर पॉइंट लिहितो इथं. The proper use of comments makes your maintenance and debugging, the most important thing is the debugging of the code easier. तर तुम्ही आता पाहू शकता मी किती चांगल्या प्रमाणे लिहितोय सगळं कमेंट थ्रू. पुढे मला काही वाचायचं असेल तर ते किती सिंपल जाणार आहे. ओके, so in that itself we will see the important thing, that is your types of comments. Already we have seen this, but yeah, it is important again to repeat it. Types of comments. So yeah, you can let me know what are the types of comment one by one. Single line and multi-line. Hmm. And multiple line. Hmm. Single line comments. Multiple line count. Hmm. Single line comments and multiple line comments. So let me elaborate you and means introduce with you one more type, that is do you know this type? Anyone? कोणाला माहिती का हा टाइप डॉक्युमेंटेशन कमेंट्स? माहिती आहे का? ऐकलंय कधी? No. तर ऐका ते काय असतं आता. तर सिंगल लाईन कमेंट मी फक्त तुम्हाला एक इंट्रो म्हणजे माहिती आहे सगळ्यांना, तुम्ही यूज पण करता सिंगल लाईन कमेंट कशासाठी यूज होतं तुमचं. तर सिंगल लाईन कमेंट त्याच्यामध्ये हे तर आपण म्हणजे त्याचं एक सिंपल सिंटॅक्स आहे जे तुम्हाला मी परत एकदा सांगतो. विसरणार तर कोणीच नाही, हे तर लई सिंपल गोष्टी आहे. तर राईट युअर कमेंट हिअर. तर सिंगल लाईनचा हे तुमचा बेसिकली काय आहे, हे तुमचा बेसिकली आहे सिंटॅक्स. ओके, यू कॅन रिमेंबर. देन सेकंड गोष्ट आहे तुमची मल्टीलाईन कमेंट. तर सेम इन द दॅट वे सेल्फ मल्टीलाईन कमेंटचा मल्टीलाईन कमेंट मध्ये काय करता तुम्ही मल्टिपल कमेंट्स लिहिता, जास्त काही त्याच्यात नवीन नाही आहे. मल्टिपल लाईन कमेंट्स, तर त्याचं एक्झाम्पल पहा. हे आहे आपल्या मल्टीलाईन कमेंटचं सिंटॅक्स. ओके, सो इन दॅट यू कॅन राईट इन दिस वे. तर मी थोडं आहे ना फॉर्मॅट चांगला करण्यासाठी ते बॅकस्पेस हे सगळं यूज करतोय, बाकी काही नाही. तर तुम्ही म्हणत असाल हे असं का झालं, असं मागं का झालं, पुढं का झालं, डोंट इट वरी. ओके, yeah, I think I have not closed in. Okay, let me write. So in multiline comment
So whatever you can write in this way, you can write this is is you can write in multiple lines, multiple line comment. Yeah. Then the third type was your the new type for you. So that is documentation comments. ऐका documentation comment काय असतं? This type of comment is basically or generally used when we write the code for project. जेव्हा तुम्ही कोड लिहिता ना प्रोजेक्टसाठी तर हे आपण डॉक्युमेंटेशन कमेंटचं फॉलो करतो. तर ते कसं आहे आता मी तुम्हाला सांगतो डॉक्युमेंटेशन कमेंट काय असतं. तर इकडे तुम्हाला जेवढं पण मी हे लिहितोय ना हे फॉलो करतोय दिस इज अ डॉक्युमेंटेशन कमेंट. ते कसं डॉक्युमेंटेशन कमेंट आहे ते पण सांगतो तुम्हाला. तर हे काय करतो आपल्याला हेल्प करतो टू जनरेट अ डॉक्युमेंटेशन पेज फॉर रेफरन्स विच कॅन बी यूज फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिक्युलर मेथड प्रेझेंट और पॅरामीटर और समथिंग न्यू. सो वॉट एव्हर वी आर सीइंग दिस आर द न्यू कन्सेप्ट. तुमच्यासाठी आता परत एकदा दाखवतो मी. हे जे लिहिलंय का दिस इज अ डॉक्युमेंटेशन कमेंट. हे जे लिहिलंय का दिस इज अ डॉक्युमेंटेशन कमेंट. तर आता मला सांगा तुम्हाला हे आणि सिंगल लाईन मल्टी लाईन कमेंट मध्ये डिफरन्स काय दिसतंय कोणी बोलू शकता का? हे पहा हे मल्टीलाईन दिस इज अ मल्टीलाईन कमेंट आणि हे पण डॉक्युमेंटेशन कमेंट पण आहे. पण याच्यामध्ये डॉक्युमेंटेशन कमेंट याला का बोलतोय आपण? एनीवन काय दिसतंय वेगळं? येस बोला. एनी डिफरन्स? डॉक्युमेंटेशन कमेंट मी आतापर्यंत जेवढं पण कोड लिहिले ना तुम्ही पाहू शकता डॉक्युमेंटेशन कमेंट फॉलो केलंय. बोलू शकता कोणी? एनी डिफरन्स तुम्हाला काय डिफरन्स दिसतंय का? एम आय ऑडिबल? हॅलो साऊंड इज नॉट ऑडिबल. आता ऑडिबल आहे का? हॅलो Yes, sir. okay Shweta, for Shweta I think Shweta is there any problem from your side? I think I am audible. I was asking question what is the difference between multi-line comment and documentation comment? Yes anyone answer please. काय difference दिसलं तुम्हाला सिंपल मध्ये सांगा. Yes श्वेता अथर्व हर्ष बोला. Yeah it's correct. So let me write here itself. तर हे झालं तुमचं हे झालं तुमचं मल्टीलाईन कमेंट. इन सेम वे तुमचं डॉक्युमेंटेशन कमेंट काय आहे इथं तुम्ही कसं करता त्याला असं. तर एकदम लक्षात ठेवा जेव्हा पण पुरा प्रोजेक्ट बनवणार ना फॉलो दिस मल्टीलाईन कमेंट सिंटॅक्स. ओके बेसिकली इंडस्ट्रीमध्ये हे स्टँडर्ड फॉलो केले जातात. तुम्हाला माहित नसतं पण इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला पहिले म्हणजे त्यांना एवढं माहित असतं की तुम्हाला मल्टीलाईन सिंगल लाईन माहित असेल पण दे आर ऑल्सो नो अबाउट इट दॅट यू डोंट नो अबाउट द डॉक्युमेंटेशन कमेंट. ओके सो रिमेंबर अबाउट दिस. In this way you can in here you can explain all the points in clear and simple way. Suppose you can write here in this thing like documentation comment मध्ये मला लिहायचं ठरलं तर मी असं लिहिल त्याच्यामध्ये ही गोष्ट पण लिहिलेली जातात जसं ऑथर. ऑथर कोण आहे कोडचा सपोज माय नेम सो आय एम द ऑथर ऑफ दॅट कोड. Again you write information like related to the version whatever thing I am writing what is the version of that code suppose 1.0. So I can also write since means what is the timing that I am making this code. So you can mention in this way also. This thing also highlight. Okay. So documentation comment हे generally तुमच्या कोडिंग इंडस्ट्रीमध्ये जावा कोड लिहिण्यासाठी डॉक्युमेंटेशन हे सगळं फॉलो केलं जातं. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ओके सो कधी पण आता पुढे कोणी विचारलं कमेंटचे टाईप काय आहे तर 2 ने 3 आहे. समजलं का? यस और नो?
Yes. Yes. ओके. तो पहिला झाला, दुसरा झाला. तर मल्टीलाईन कमेंट मध्ये तर हे तुम्ही आता माझ्या याच्यामध्ये ऑलरेडी स्टार कसं येत आहे तर तुम्हाला एक सांगतो माझ्याकडे एक्सटेन्शन इन्स्टॉल आहे तर एक्सटेन्शन असतं तर तुम्हाला दाखवतो मी इकडे एक एक्सटेन्शन असतं तर माझ्याकडे ऑलरेडी इन्स्टॉल आहे त्याच्यामुळे ते ऑटोमॅटिक होते सगळं म्हणून जास्त करून तुम्हाला कोड डायरेक्टली माझा डॉक्युमेंटेशन मध्ये दिसतंय ओके बाकी काही असं नाही आहे ते ऑटोमॅटिक ते फॉर्मॅटिंग करते म्हणून तुम्हाला जास्त कोड माझा डॉक्युमेंटेशन कमेंट मध्ये दिसतंय यू कॅन सी अगेन आय हॅव सेव्ड तर परत ते ऍस्ट्रिक सगळे जागावर येऊन गेले ओके बिकॉज हे स्टँडर्ड इंडस्ट्री फॉलो करतो ठीक आहे सो लेट्स मूव फर्दर नाव सो बिफोर दॅट लेट ask you some question simple क्वेश्चन विचारणार आहे आन्सर करा कमेंट थ्रू किंवा अनम्यूट करून ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन सो व्हॉट इज द एक्सटेन्शन ऑफ द जावा कोड फाइल्स एनीवन लेट मी नो व्हॉट इज द एक्सटेन्शन ऑफ जावा कोड फाइल .java. या डॉट जावा व्हेरी Dot गुड Java. सिंपल क्वेश्चन विचारतोय हार्ड नाहीये सगळ्यांनी आन्सर दिला पाहिजे ओके आणि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हॉट इज द एक्सटेन्शन ऑफ द कंपाइल जावा क्लास बोला Java C, file name Java. ओके व्हेरी गुड दिस इज यूज फॉर टर्मिनल आणि माझा आत्ता एक क्वेश्चन आहे तुम्हाला म्हणजे जावा क्लास तयार होती ना त्याचं एक्सटेन्शन काय असतं तुम्हाला दाखवलं मी या डॉट क्लास तर परत एकदा दाखवतो जेव्हा पण तुम्ही जावा प्रोग्राम रन करता ना तुमचा हॅलो डॉट जावा दिस हॅलो डॉट जावा तर ते रन केल्यावर एक हॅलो डॉट क्लास नावाची फाईल जनरेट होती ओके एवढं लक्षात ठेवा आणि त्याचं एक्सटेन्शन असतं डॉट क्लास हा तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये किंवा इंटरव्ह्यू मध्ये विचारू जाऊ शकतो नेक्स्ट क्वेश्चन या आता कोणतरी आन्सर दिला मी तेच क्वेश्चन विचारणार होतो तर कमांड काय आपण जे टर्मिनल लाईन मध्ये कमांड देताना दोन कमांड तुम्हाला सांगितले मला एक कमांडचा एक लाईनचं एक्सप्लेनेशन द्या कमेंट करून द्या किंवा अनम्यूट Java करून C, Java C, file name Java. हा .java. सो जी पहिली लाईन आहे ना जावा सी त्याचं एक्सप्लेनेशन काय जावा सी फाईल नेम Means Java compiler. File name जे काही असेल ते hello वर्डचा प्रोग्राम असला तर hello मीन्स जे काही क्लास नेम असेल ते डॉट जावा मीन्स एक्सटेन्शन विथ जावा. या व्हेरी गुड तर अजून एक सिंपल मध्ये बोलतो तेच तर तुम्ही जावा सी जेव्हा रन करता जावा सी तुमचं फाईलचं नाव डॉट जावा तर तुमची क्लास फाईल जनरेट होऊन जाते तेव्हा तुम्ही पाहू शकता ओके देन आफ्टर दॅट यू रन दी पर्टिक्युलर युअर फाईल तर तुम्हाला तुमचं आउटपुट दिसतं व्हेरी सिंपल थिंग तर जावा प्रोग्राम रन करण्यासाठी तुम्ही तिथं जावा आणि फाईलचा नेम नॉट एक्सटेन्शन तर मुलं तिकडे गोंधळ करतात कुठं मिस्टेक करता मुलं कुठे आहे माझी फाईल दिस इज माय फाईल बेसिकली सो इफ यू आय वॉन्ट टू रन दिस इन टर्मिनल तर मी टर्मिनल मध्ये गेलो तर मी इकडे दिलं जावा सी हॅलो वर्ड डॉट जावा यू नीड टू राईट इट इन प्रॉपर वे ओके तर जस्ट अ मिनिट आय वॉन्ट टू डिलीट दिस फॉर यू ओके तर मी आता सेव्ह केलं परत मी रन केलं ओके तर मी जेव्हा रन केलं ना इकडे लक्ष द्या इकडे या टॅबवर लक्ष द्या इकडे माझी फाईल आहे तर मी हॅलो वर्ड डॉट क्लास इकडे डिलीट करतोय आय हॅव डिलीटेड हॅलो वर्ड डॉट क्लास when I'm writing Java C hello world dot Java, see here hello world dot class file is generated and whenever I'm writing Java hello world तर मुलं काय मिस्टेक करता they write in that way okay and you can see here in this program is basically run का याचं कारण काय माहितीये व्हीएस कोड एवढं लक्षात ठेवा पण तुम्ही दुसऱ्या याच्यावर ट्राय करून पहा असं पण रन होणार ओ सॉरी काय चुकलं इथं अच्छा सॉरी जावा यायचं होतं ना जावा हॅलो तर पहा असं पण रन होणार समजलं का व्हीएस कोड का यूज करतोय मी व्हीएस कोड मध्ये एवढे एक्सटेन्शन आहे ना वेगवेगळे तुम्ही सर्च करून डाउनलोड करू शकता फॉर जावा यू कॅन सी हाऊ मेनी एक्सटेन्शन आर देअर ओके इट इज लोडिंग so you can see this extension you need to install it if you want to make your life easier in coding you can install this type of different extension okay it will be going to make your life more easier in coding ठीक आहे समजलं व्हीएस कोडचा एवढं यूज का आहे कंपनीमध्ये व्हीएस कोड इक्लिप्स इंटेलिजंट आयडिया जनरली यूज केले जातात ठीक आहे एवढं लक्षात ठेवा पण जनरली आपण जे लिहितो ना
ते काय लिहितो माहिती का, ते तुम्हाला परत बोललो मी. दॅट इज जावा आणि फाईल नेम तुमचा. ठीक आहे, रिमेंबर इट. वी डोंट राईट जावा फाईल नेम डॉट जावा. अगेन आय एम रिपीटिंग, इन व्हीएस कोड इट वर्क्स, बट इन अदर थिंग्स यू नीड टू राईट जावा आणि फाईल नेम तुमचं. ठीक आहे. तुम्ही कोणी जावा इलेक्टिव्ह घेतला असं तुम्ही कॉलेजमध्ये रन करून पाहिलं कधी? टर्मिनल मध्ये केले का रन? एनीवन? हो. हा, तर तुम्ही तिकडे पाहिलं असेल. नाही केलं असेल तर आता शिकले ना, आता मग तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपवर, पीसीवर, तुम्हाला तुमच्याकडे जे असेल त्याच्यावर रन करून पहा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आय कॅन आस्क यू. हा, तर आता मला तुमच्याकडून थोडे आन्सर ऐकायचे म्हणून मी हे क्वेश्चन विचारतोय. मला मला पाहिजे तुमचं किती लक्ष होतं. सो व्हाय इज द जावा मेन मेथड पब्लिक? व्हाय इज द जावा मेन मेथड पब्लिक? काय त्याचं कारण, काय ते पब्लिक का असतो? येस, आन्सर. सांगितलंय मी ऑलरेडी. Because Java is a object oriented language and public is a modifier, access modifier. हम्म. Then anyone can modify in the Java code. So हम्म. it is used for public modifier, means anyone can modify in code and make own code for the create application and any type of software like. Okay, okay, good, Aneri. So, Aneri, Its let me tell you. visibility, Yeah, 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 its visibility would be outside of the class also. yeah, good, Vaishnavi. And someone more was answering. Who was that? Unmute करून बोलत होता आता. वैष्णवी, अनेरी, अजून कोण होता? एक जण बोलत होता. ओके, ठीक आहे. तर अनेरी आणि वैष्णवी, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. तुमच्यामध्ये एक ऍडिशनल स्किल आहे. आता याच्यामध्ये अजून पण 3-4 मुलं आहेत, त्यांच्याकडे पण आहे आणि बाकीच्याकडे पण असली पाहिजे. माझ्याकडून हे माझी अपेक्षा आहे की ते हे आहे की तुम्ही अनम्यूट करून बोलायला पाहिजे. कंपनीमध्ये आहे ना, जेव्हा तुमच्या क्लासमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये ना, जेव्हा प्री प्लेसमेंट टॉक असतो ना, एक पॉईंट आहे ना, एकदम हायलाइट करून घ्या. वेनेवर कोणती पण कंपनी किंवा कोणी गेस्ट लेक्चरला आलाय, कोणी सर आलाय, कोणी कंपनी मधला माणूस आलाय किंवा कोणता ॲल्युमिनी आलाय, जेव्हा ते सेशन होतं ना, ओपन टू ऑल, क्वेश्चन विचारा तुम्ही. तिकडे क्वेश्चन विचारलेच पाहिजे, तिकडे आन्सर दिलंच पाहिजे. त्यांनी समोरवाल्यांनी काही क्वेश्चन विचारला, तिकडे तुम्ही आन्सर दिलेच पाहिजे. त्याचं कारण काय माहिती? तुमच्या जेव्हा कंपनीमध्ये तुमची 5-6 राऊंड असताना, कदाचित ते पण नाही होणार तुमच्यासाठी. कारण का? यू आर कॉन्फिडंट. तुम्ही एवढ्या लोकांमध्ये जाऊन बोलताय ना, उभं राहून बोलताय ना, ती अलग लेवलची तुमची हे असतं स्पिरिट. समजलं का? हे पॉईंट तुम्ही नोट करून घ्या. असे साईड बाय साईड तुम्हाला इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगत जाणार आहे मी. ठीक आहे. कारण मी एक्झाम्पल पाहिले जे अशी मुलं सिलेक्ट झालेले, कंपनी त्याला गिफ्ट प्रोव्हाइड केले, कारण ही हॅज दॅट कॅपेबिलिटी. तुम्ही स्वतःहून बोलताय म्हणजे तुमच्यामध्ये काय आहे, तुम्ही बोलू शकता, तुम्ही काय करू शकता. ठीक आहे. So yeah, let me see further answer Atharva, so that it can be called from any class. Harsh, yes, it is correct. So that it accessible throughout the file. And Vaishnavi, your answer was also correct. Aneri, you are also correct. Okay. So where is my comment? Yeah. Let me write you some IMP point. This is a very important MCQ. I was talking important question. So the question basically says about why is the Java main method public. This was the question. The answer was because. तर तुम्ही एका जणाने आन्सर केलंय, सगळ्यांनी आन्सर बरोबर केलंय. We can write in that way. अच्छा, so that it can be called from any class, so that it accessible throughout the file. Okay, I can write in that way only. Because, अरे हा, तुम्ही असं पण लिहू शकता, बिकॉज जेव्हीएम कॉल्स. थोडं चांगल्या प्रोफेशन मध्ये आन्सर द्यायचं असेल ना, थोडं जेव्हीएम कॉल, जेव्हा जावा व्हर्च्युअल मशीन. जावा व्हर्च्युअल मशीन का लिहिते माहिती का? लाईन बाय लाईन कोड एक्झिक्यूट करतो. याच्या विदाउट याच्यामुळे कोडच रन नाही होणार. तर एक एक्स्ट्रा पॉईंट म्हणजे थोडं अजून थोडं प्रोफेशनल मध्ये आन्सर द्यायचं असेल ना, तर यू कॅन राईट जावा बिकॉज जेव्हीएम कॉल्स द मेन मेथड outside the class. Yeah, it is sufficient to answer in that way.
तुम्ही जे लिहिले ते पण करेक्ट आहे, पण तुम्ही थोडं जेव्हीएम यूज केलं आणि जेव्हीएम काही नसतं, तुम्हाला माहिती ते लाईन बाय लाईन कोड तेच काम करतोय, लाईन बाय लाईन कोड एक्झिक्यूट करतं, थोडं कसं प्रोफेशनल वाटतं, बाकी काही नाही. या सो लेट्स मूव इट फर्दर नाउ. Your sound is not properly audible. Okay, let me check. Let me check. Let me check. सो बाकीचे जण बोला, मी ऑडिबल आहे का क्लिअरली? काही कलाच प्रॉब्लेम मला कळेल मग. मध्ये मध्ये थोडा कट होते आवाज. अच्छा अच्छा, 2 मिनिटं. ठीक आहे, मी आहे ना लेफ्ट करून परत जॉईन होतो. आय थिंक माझं मोबाईलचा इश्यू आहे वाटतं, नेटवर्क इश्यू. तर मी लेफ्ट होऊन परत जॉईन होते, तुम्ही तसंच मीट मध्ये राहा. ठीक आहे, आय विल बी जॉईनिंग. ओके. मी मोबाईल फ्लाईट मोडवर ठेवून परत जॉईन होतो, म्हणजे कसं नेटवर्क. जस्ट वेट, जस्ट वेट. हॅलो, एम आय ऑडिबल नाव क्लिअरली? येस. ओके, तर आज मला म्हणजे प्रॉब्लेम लई आलाय, कारण दुसरा सेशन चालू आहे माझा, अजून एक सेशन घ्यायचं आहे. काय माहिती नेटवर्कचा इश्यू काय प्रॉब्लेम आहे, काही कळना. ठीक आहे, परत असा इश्यू आला ना सांगा, मी परत काय करतो मग. ठीक आहे, आपण आता नाही, 5-10 मिनिटं अजून घेणार आहे मी तुमचं. ठीक आहे. So, हा, येस अनिरी. as you say, you are the last year student, right? हम्म. Then how it is possible to take 3 sessions? So basically, what I can explain you in that way, I have already means doing my internship.
So talking about my college, whatever works I have in college, I'm doing in college itself. Okay. So this is not me for the first time. I'm doing it from last 2 to 3 months. Okay. Not new thing for me. Okay, Aneri? Oh, yes, sir. Okay, okay. It depends on you. Okay, you can call me sir, दादा, भैया, जे बोलायचं ते बोला. मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण तुम्ही शिका ते इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. तुम्हाला वाटतंय सर बोलून तुम्हाला वाटतंय की काही भेटतंय, शिकायला येतंय चांगला, तर यू कॅन टेल मी सर, नो इश्यूज. फ्रीडम टू यू. ओके, नो इश्यूज. ओके, द बेसिक थिंग तुम्हाला कळलं पाहिजे, ते इम्पॉर्टंट आहे. ते बाकी तिकडे जाऊन द्या. ठीक आहे. चला, आता कुठे होतो आपण? आय वॉज आस्किंग यू क्वेश्चन. ओके. सो ठीक आहे, मी तुम्हाला अजून 2-3 क्वेश्चन विचारतो, कारण आय हॅव अ नेक्स्ट सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ठीक आहे. तर या 2-3 क्वेश्चन अजून विचारतो मी तुम्हाला. सिम्पल सिम्पल. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट आर देअर? 3 types of comment are there. Like first is a single line comment, second is Yeah. a multi-line, and the third one is the documentation comment. Very good, Aneri. Any other student? Please answer it. Anyone explain me the single line comment? Please be fast. What is the single line comment? It is used to write only one line comment. Okay, good. And someone explain me multi-line comment? In the For more multi-line than comment, Okay, there is present. Aneri, just wait. Vaishnavi want to answer. Okay, Vaishnavi, continue. for more than one line, we can comment it. Okay, very good. Then third type of documentation comment, and why is it necessary to use documentation type comment? Otherwise, we can go with single line, multi-line documentation. But which is the very good to go with? What do you think? According to you, anyone can explain me. Documentation. Reason? I would need a reason from instead of Aneri, Vaishnavi and Harsh. Other students can answer. बाकीचे लोकांनी बोला आता याचा आन्सर द्या. अनेरी, वैष्णवी, हर्ष सोडून बाकीचे लोकांनी आन्सर द्या. डॉक्युमेंटेशन टाईप कमेंट काय यूज करायचं? काय रिझन काय तुम्हाला काय वाटतं? काही हार्ड क्वेश्चन विचारलंय का? असं वाटतंय मला काही हार्ड विचारलं वाटतं मी. You can comment, no problem. This is the last question and I will be going to stop here. Okay? बोला. या अथर्व, आरती, तृप्ती, निकिता, तनिष्का, मयुरी. आन्सर. आवाज येते ना माझा प्रॉपरली? काय परत अडकते? या हर्ष, आय एम ऑडिबल प्रॉपरली? मी जे बोललो ऐकू येईल ना आता प्रॉपरली? हो. तर द्या आन्सर. चला. Why only documentation type is important? Documentation comment is important. Sorry. ठीक आहे. इट इज यूज इन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट. इंडस्ट्री प्रोजेक्ट असं बोलू शकता, पण तुम्ही असं बोला, फॉर प्रोजेक्ट, फॉर मेकिंग अ प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन इन अ प्रोजेक्ट, to make a code human readable and good readability, so you can use a documentation a comment. Okay. Yeah, to enhance the code readability. Very good, RP. It's a more refined answer. Yeah. तर मी त्या दिवशी मेसेज केलं होतं ग्रुपवर, एनीवन शेअर नोट्स. कोणीच शेअर नाही केलं. कोणीच नोट्स नाही बनवतंय का? मला वाटलं की 2-3 जणांनी कमी कमी केले पाहिजे त्या दिवशी, कारण ऍज अ रेफरन्स, ऍज अ फीडबॅक, आय नीड इट. तर आज करते, तुम्ही शेअर करू शकता. बोला. अरे लैपटॉप का चार्जर लगाए वहां पे. हाँ. यस. ओके. तृप्ती विल बी गोइंग टू शेअर. अदर स्टुडंट्स म्हणजे तुम्ही समरी पण शेअर करू शकता, म्हणजे कसं ग्रुपवर एंगेज राहा थोडं. मीच एकटा मेसेज केलं, माझी टीम मेसेज करणार, ते इट इज नॉट गुड साईन. ओके. तुम्ही पण मेसेज करा. तुम्हाला काही जावा रिलेटेड, पायथन रिलेटेड जे मुलं असतील
यू कॅन शेअर युअर थॉट्स सम एक्सपिरियन्स और यू कॅन शेअर सम समरी. आपण आज काय शिकलो त्याची समरी. समरी कसं लिहिता माहिती आहे ना. समरी मीन्स व्हॉट थिंग्स वी आर कवर्ड. यू कॅन एक्सप्लेन इन शॉर्ट. याने काय होईल माहिती का, तुमचं जे माइंडमध्ये ना थॉट्स तुमचे बिल्ड होईल. तुम्ही सेंटेन्स कसं बिल्ड करता सेंटेन्स स्वतःनी ते तुम्हाला कळणार. चॅट जीपीटी यूज करू नका. ओके. बिल्ड सेंटेन्स और नोट्स इन युअर ओन वर्ड्स. ओके. तर टुडे आय ऑन इन मिड देर आर 12 स्टुडंट्स. आय एक्सपेक्ट मला 12 स्टुडंट्स कडून आन्सर पाहिजे असं. तुम्ही समरी द्या किंवा तुमचे नोट्स शेअर करा. नो इश्यूज. ओके. आय विल बी गोइंग टू सी ऑल ऑफ युअर. नो इश्यूज. माझी टीम पण आहे, ते पण पाहतील हाऊ स्टुडंट्स आर गोइंग ऑर डुईंग वेल इट नॉट. तर ठीक आहे. आता नेक्स्ट सेशन आपला असं ट्युजडेला, तर आपण इंट्रोडक्शन टू डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल स्टार्ट करू. तर आपण ये स्पेसने जाणार आहे, हळूहळू सगळे कन्सेप्ट पाहणार आहे. ठीक आहे. आर यू एन्जॉईंग द सेशन? येस ऑर नो? Yes. ओके. येस. कॉलेजमध्ये डॉक्युमेंटेशन टाईप कमेंट शिकवलं का नाही मला नाही माहित, पण डॉक्युमेंटेशन कमेंट यू कॅन रिमेंबर. ओके. इट इज अ व्हेरी गुड थिंग इन जावा. ठीक आहे. तर आता आपण इकडं स्टॉप करूया. यू कॅन लिव्ह द मीट ॲज डिफरंट स्टुडंट्स विल बी जॉईनिंग थ्रू इट. ओके. यू कॅन लिव्ह द मीट. ओके. गुड नाईट. हॅपी दिवाळी टू ऑल. बाय बाय.